mwabonye itike mu mukino washimishije abanyarwanda benshi, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport benshi, mutsinda Jamus muri kimwe cya kabiri, mukora amateka yo kugera ku mukino wa nyuma y'imyaka 28 ikipe ya Rayon Sport yari imaze itahagera. Gusa ubwiheruka kuhagera yanagitwaye, mwiteguye mute? Murakoze, twe twiteguye neza, naho nuvuga bitari byoroshye gushika kuri uyu mukino wa nyuma. Twashoboye gukora ibishoboka byose, dushyiramo imbaraga kugira dushobore kuhashika. Rero nibaza yuko kuhashika ntibiba byoroshye, ariko no gutwara igikombe ntibyoroshye. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko ni ibintu turi capable yo gukora, dushobora gukora, kandi tuzokora ibishoboka byose kugira tubigereho. Nkuko babivuze, igihe yahageze yaratwaye igikombe. Nibaza yuko ari ingero nziza, natwe aricyo tugiye gukorera ko cyane, kubona twahageze dukora ibishoboka byose tugitwara. Maswala naweza nikasema tunajiandaa vizuri sana. Baada ya miaka 28 ekipe ya Rayon Sport haifiki kwenye final. Milikuwa naweza nikasema ni kipindi kirefu sana. Tumefanya nguvu zote juu tufike kwa mchezo wa mwisho. Tumetumia nguvu mingi sana, lakini kufika kwa mchezo wa mwisho ni vizuri. Kama ubebi inakuwaga unaweza ukasema kama ni kazi yenye kuisha vizuri. Hivi sasa kazi yenye tumefanya, tuko na mechi ya mwisho, tunaenda kufanya nguvu zote zinawezekana tumalizie. Wakati wenye Rayon Sport imefika kwenye final, imebeba. Na sie sasa naweza nikasema ni example nzuri kwa sisi na kwa wachezaji na washabiki, na sie kufanya nguvu zote zinawezekana juu tuweze kubeba hii kombe. Okay, Vida Sports. Congratulations kugera ku mukino wa nyuma. Nk'uko umutoza wa Goma yavuze ko mwakira umukino wa mbere ko tarafite imyitozo ihagije, nk'uko nawe wabivuze ko ari umukino uzabutoroshye, muzakora ibishoboka byose mugatsinda. Ikigaragara ni uko ikipe yawe imaze kumenyana kandi bishaka ibitego mbere. Gusa ikipe ya Goma ni ikipe nyine nayo idashaka kuba yakwinjiza ibitego afunga. Coach, ku ruhande rwawe bahagaze gute? Abakinnyi bameze bite? Ni ikihe cyizere ufite wahereza abafana b'ikipe ya Rayon Sport nk'uko badarimo kumenya kugira ngo umunsi w'ejo ari n'ubundi bazaza bafite icyizere kirenze icyo bafite? Kuzuza ikibazo cye, umutoza wa Goma yavuze ko ari mu ikipe yabonye muri iri rushanwa ihagarara neza kurusha ayandi, bigoye ko wayinjiramo, abafitiye icyubahiro. Murakora iki? Nkuko yabivuze, nibaza yuko nivyo twakinye batararonka imyitozo myinshi, batarananyerana, batarakina amamatch menshi. Match twakinye izo bitandukanye cyane ni tugiye gukina. Context nizisa, no kuvuga twakinye match ya Rayon Day ata pression nini yari ifise, nta pressure nini yari ifise, ariko ubu tugiye gukina kuri match ifise pression nini kuko tugiye gukinira igikombe na ekipe ya Gor Mahia yeruka mu myaka 41. Rayon Sport yeruka mu myaka 28. Rero urumva ko ni ekipe zibiri zigiye guhura zikumbuye igikombe nk'iki. Ekipe ya Gor Mahia yaramaze kwiyubaka, ubu yamaze kubona abakinyi, yamaze kumenya ishiganwa, yamaze kubona ngene dukina. Nibaza yuko izoza ifise strategy itandukanye niyo bakoresheje ubushize kuri match twakinye. Natwe ni ekipe twabonye ikina
ni ekipe na twashoboye kwiga, ni ekipe inakinana neza kuko uravye ekipe ishobora gutsinda ibitego 5 ekipe nkuru nka APR, no kuvuga ni ekipe biri offensive cyane, ni ekipe ibifise ubushobozi bwo gutsinda ekipe yari yose igitego kuko uravye n'ingene bahana umupira, nibaza yuko ubu bibona yuko ari ekipe imenyeranye. Ekipe ya Gor Mahia novuga ifise abakinyi benshi bamenyeranye gusumba twebwe kuko twe duse ekipe nshasha, twakugerageje kugira organisation nziza ishobora gutuma abantu bahuza umukino. Rero nkuko yabivuze, ni match itazoba yoroshe, ni match tugiye gukora ibishoboka byose turabe ngene dushobora kuyampesha gukora amakombinaison zabo ashobora kuvyara ibitego, hama natwe dukora ibishoboka byose dushobora kugira amakombinaison ashobora kuvyara ibitego ku ruhande rwacu, kuko iyi match igikombe kugira ugitware bisaba gutsinda. Rero tuzoba tuje kudefanda, tuzoba tuje kurondera igitego, habwo tunadefande kimwe canke bibiri canke bitatu, kuko finale yo ibintu bigeze muri finale nta kintu na kimwe kidashoboka. Muzobona match nziza ya ekipe zibiri novuga ziyubatse, kandi ikindi kintu novuga kuri Gor Mahia ni ekipe ifise abakinyi bakiri bato bagifise inyota yo gukina, nico gituma nababwire yuko match izoba iryoshe cyane, izoba yuguruye, muzobona spectacle nziza. Kibazo cha nyuma ku mutoza Azam. Coach, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Okay, Rayon Sport waliamini APR ambao ni wapinzani wenu wakuu hapa Rwanda, walicheza na Gor na wakapoteza kwa maji kubwa na mabao. Kwa kitu gani ambacho umejifunza kupitia kile kilichotokea, kwa sababu hata na wao uwanjani pia walikuwa na big numbers ya supporters na Gor alionekana kufanya vizuri. Sambamba na hilo, kitu ambacho umejifunza kupitia mechi ile, nyinyi mmewachia nini? Sambamba na hilo, hii pitch ya Amahoro kwa Gor Mahia, kwa mujibu wa wataalamu wa timu nyingine, ni makocha wa timu nyingine, wanasema Gor akiwa hapa anakuwa hatari zaidi ukikompea na anapokuwa Nyamirambo. Sasa hilo munaenda vipi kulitatua? Karibu. Nashukuru. Tumejifunza vitu mingi kwao juu jinsi unasema, nimewahi kukua Kenya, najua pitch ya Kasarani ndo kwenye Gor inachezea, iko na uzoefu mkubwa kuchezea kwa pitch ya majani. Wako na advantage kubwa kwa hii pitch juu wanazoea sana. Sie tunapachezeaga mechi moja, tunapenda sana kuchezea Kigali Pele Stadium, lakini kwa hiyo na sie tumejifunza kitu kikubwa kwa Gor. Tuko na mbinu zenye tutatumia juu tuweze kulingana nao. Najua wako na mchezo mzuri, juu kuweza kufunga bao 5 ni kusema una combinate vizuri sana. Sasa nasie tuko na mbinu yenye tutatumia juu tuweze kucheza vizuri, tuweze kufunga bao letu na tuweze kufunga. Na sasa kwa hiyo tumepata experience kubwa kwa mechi zote zimeenda zinapita. Tumeona sana mechi za Gor, waliona sana mechi zetu. Mchezo wetu imecheza Kigali Pele Stadium, itakuwa sana tofauti na mchezo wetu tutachezea hapa. Juu pitch na kila kitu, kikombe, pressure, na waza ni mechi itakuwa ngumu na ni mechi itakuwa nzuri. Sasa kwa hiyo najua wako na confidence na sisi tuko na confidence pia, lakini naweza nikawapatia nani kesho kwa uwanja. We do the last one for the coach. Okay, please. Thank you. Good afternoon, coach. Now,
one interesting thing about this matchup is yourself up against Charles Akono, from my point of view, because they are two very good coaches. You won the Peace Cup before with Ryan Sports, and then you've constantly been competing in the league, in the Rwandan teams that you've coached. Then for Charles Akono, he's had his fair share of success, and both of you have been playing very good football this tournament so far. I mean, what's your thoughts as well on facing a coach like Charles Akono and his ability as well, and what he's been able to achieve as well? Thank you. Thank you.